we can discuss the structure of neuron. Why should we discuss the structure of neuron? Right. Nervous system in any animal is made with a specialized cells system. Where the system is there, organs are there. Where the organs are there, tissue is there. Where the tissue is there, cell. కనుక సిస్టమ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆర్గాన్ ఉంటుంది. మన ఆర్గాన్ ఉండాలంటే టిష్యూ ఉండాలి, టిష్యూ ఉండాలంటే సెల్స్ ఉండాలి. అంటే మొత్తం సిస్టానికి బేసిక్గా ఒక సెల్ ఉంటుంది. అలాగే నర్వస్ సిస్టమ్కి ఒక సెల్, దట్ ఈస్ న్యూరాన్. నౌ ఐ వాంట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది న్యూరాన్. స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎనీ ఎనిమల్ ఈస్ కాల్డ్ as neuron. The neuron is the structural and functional unit of nervous system. Now come to the neuron. What is the level of neuron? Cell. You know, cell. This is the cell, plasma membrane, cytoplasm, nucleus, etc. It is a generalized one cell. But this neuron is also cell, nervous cell. Okay, it is also having similar characters, but it is having some special character. Due to this, it is a differentiated from a generalized cell. Neuron కూడా ఒక సెల్. మరి ఈ న్యూరాన్, ఈ సెల్ న్యూరాన్ ఎందుకు పిలుస్తున్నామంటే ఒక జనరల్గా ఒక నార్మల్ సెల్కు ఉండవలసిన క్యారెక్టర్స్తో పాటు దీనికి కొన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండడం వల్ల దాన్ని న్యూరాన్. వాట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ నార్మల్ సెల్. సపోజ్ it is a neuron. It is a cell, it is a cell. No. But we can show some special features in this cell. Hence, its specialized name is called as neuron. The specialized function structure is nothing. Structure, specialized structure. Presence of Nissal's granules. Nissal's granules. If any cell containing Nissal's granule, that is neuron. Function. This neuron detects, receive, transmission of stimulus. ఒక స్టిములస్ ఏ సెల్ అయితే డిటెక్ట్ చేసి రిసీవ్ చేసి, డిటెక్ట్, రిసీవ్, ట్రాన్స్మిషన్. జాగ్రత్తగా ఉండే డిటెక్షన్, రిసీవింగ్, ట్రాన్స్మిషన్. వాట్ డిటెక్ట్, what receive, what transmit. It is a nervous cell or normal cell? Nervous cell, which is called as neuron. Why it is neuron? Right? It detects the stimulus, it receives the stimulus, it transmits the stimulus. This character we cannot see in normal cell. So, this is the normal cell, this neuron, differing structural and functional. Structurally different, presence of Nissal's granules. Functional different, detection of, receiving of, transmission of stimulus. Okay, now come to the one by one. Right. It is the normal cell which containing nucleus. Similarly, right. This neuron is also containing nucleus. Without nucleus there is no cell. But we have different types of muscle cell, bone cell, liver cell, hepatocyte, RBC, WBC, nervous cell, like different cells is there. Among these different cells, which is the longest cell? Neuron. It may be 1 meter sometimes. Some are less than 1 meter, but maximum length is 1 meter. In this 1 meter, it is a 1 meter. It is 1 meter cell. In this 1 meter, some terminal, either this terminal, nucleus is located. ఈ 1 meter cell లో ఏదో ఒక టెర్మినల్ లో న్యూక్లియస్ లొకేటెడ్. Now this is the right nucleus. Right. Now nucleus. After this plasma membrane form projections
Projection, outward projections is called as fibers. Now, once again, what it is? Neuron. The neuron containing majorly two parts, cell body and fibers. Okay, neuron major two parts, cell body, which is also called as cytosol. Fibers. Now, what is the length of neuron? 1 meter. In this 1 meter, the nucleus is not present in entire 1 meter. It is located on one terminal. The part of neuron where the nucleus is located, that is called as cell body. It is cell body. In the cytoplasm is called as axoplasm. In the nucleus, a specialized granulus. This specialized granulus is called as Nissel's granulus. Right. ఇప్పుడు ఈ సెల్ బాడీ నుంచి ప్రొజెక్షన్స్ ఈ ప్రొజెక్షన్స్ ఫంక్షనల్లీ టూ టైప్స్. సపోజ్ నా ఈ ప్రొజెక్షన్స్ ఈ ప్రొజెక్షన్స్ ఏమంటాము? ఫైబర్స్. నౌ ఇట్ ఈస్ అనదర్ ప్రొజెక్షన్స్. నౌ దిస్ ఈస్ ది ప్రొజెక్షన్స్. Now, like it is the long projection, right? This projection is nothing fibers. ఈ ఫైబర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? సైటం. ఈ మొత్తం కలిసి ఒక సెల్. ఇదంతా కలిసి ఒక సెల్. ఈ సెల్ లో న్యూక్లియస్ ఉన్న పార్ట్ ని ద పార్ట్ ఆఫ్ న్యూరాన్ వేర్ న్యూక్లియస్ is located. The nucleus located in a part in cytosol. ఈ సెల్ బాడీ నుంచి ప్రొజెక్షన్స్ వచ్చాయి. ఆ ప్రొజెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, బట్ ఫంక్షనల్లీ this is the projection carry the nerve impulse towards side. ఈ ప్రొజెక్షన్స్ nerve impulse మెసేజ్ ని సైటానికి ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది another nerve fiber which carry the nerve impulse away from the site. Confused out. Fiber. Many fibers, but functionally two types. These fibers carry the nerve impulse to the site. It carry away from the site. It is away. Cytosol నుంచి తీసుకెళ్తుంది. ఇది cytosol ఇస్తుంది. కనుక దీన్ని efferent or sensory or dendrites. Right. The nerve fiber which carry the nerve impulse message away from the cytosol is called as motor or efferent or axon. Axon is a nerve fiber which are origin from cytosol. Dendrites is also a nerve fiber which are also origin from cytosol. But the functional difference is there. This dendrites is a nerve fiber which carry the nerve impulse towards side. The axon is also nerve fiber which is origin from cytosol, but it is carried away from the site. So, two types of nerve fibers, not two types of nerve fibers origin from cytosol based on function. Okay, right. Now, this is the axon, which is very lengthy, without nucleus. Only cytoplasm is there. The cytoplasm of neuron is called as axoplasm. Plasma membrane is called as axolemma. Specific terminology. Plasma membrane అంటాం జనరల్ గా. అట్లాగా ఇది ఒక సెల్. మరి సెల్ యొక్క సెల్ అంటే ఏంటి? ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. సెల్, animal cell, there is no cell wall. What is this plasma membrane of a cell? ఇది కూడా సెల్ అంటే దీని కూడా ప్లాస్మా
plasma membrane or specific terminology that is called as axolemma, plasma lemma, axolemma. Local fluid, cytoplasm, axoplasm. Here specific terminology. Okay, term specific terminology. Now we get the axon. This axon is projected very long, and at final, this axon terminal is also divided into branches. Suppose the axon, last terminal is divided into branches. Sub-branches. Right. These branches and sub-branches of axon terminal is called as telodendritis. Now this telodendritis end with some bulges around the telodendritis identity axon. Axon is chival at the end of axon, and axon ended with branches. Branch with sub-branches. This is called as telodendritis. Telodendritis is nothing end of axon. This telodendritis end with nerves. This nerves is called as synaptic nerves. Alright. Now what is synaptic nerves? Inside synaptic nerve sacs. This is called as synaptic vesicles. Synaptic nerve plus synaptic vesicle. Now it is, see, it is the axon, branches. This is called as telodendritis. This telodendritis is synaptic nerves, KMOE. ఈ synaptic nerves లో లోపల సంచు bags, this is called as synaptic vesicles. Synaptic vesicle లో chemical that is called as neurotransmitter. ఏది దేంట్లో who are present in what? Good. Synaptic nerves containing synaptic vesicle containing chemical that is called as neurotransmitter. Right. Now this is the total structure of neuron. Now some projections. Outward projections is called as fibers. Dendritis towards cytoplasm. Axon away the cytoplasm. So functionally dendritis are sensory. Functionally axon is motor. This motor nerve fiber of cytoplasm is called as axon. Axon terminally ending with the branches. The branches of axon is called as telodendritis. Telodendritis end with a nerves. By this is called as synaptic nerves. Synaptic nerves containing synaptic vesicle. Synaptic vesicle లోపల synaptic vesicle లో chemical ఉంది. ఆ chemical పేరు neurotransmitter. What is neurotransmitter? We can discuss. Now this is the word. Once. It is a cell body. Only one projection. That is axon. There is no dendritis. Just listen. It is dendritis, single axon. It is one neuron. Now, it is the single axon, many dendritis. Two or three many dendritis, and one axon. This is all of the neurons. All are neurons. This is unipolar neuron. In this unipolar neuron, dendritis is absent. Right. మరి ఏముంటుంది? Axon మాత్రమే. Bipolar. By type of dendritis is single. Axon is also single.
This is called as bipolar. Our retina is containing bipolar neurons. What is unipolar neurons? When we are in embryonic stage, our neurons are unipolar. మన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న న్యూరాన్స్ అన్ని యూనిపోలార్. The unipolar will later modify into multipolar. What is the difference between these three? Right. Based on the number types of fibers, the neurons are three types. If a neuron containing only axon without dendrites, dendrites is one axon, one axon, unipolar. Example. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాయి ఇలాంటి యూనిపోలార్ న్యూరాన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. బైపోలార్ బై అంటే రెండు, ఒక డెండ్రైటిస్ ఒక యాక్సన్, అప్పుడు దాన్ని బైపోలార్. అవర్ రెటినా ఇస్ మేడ్ విత్ బైపోలార్. ఇదేంటి మల్టీపోలార్. మల్టీ dendritis many but axon is single. That means a common structure axon is common, either unipolar, bipolar or multipolar. Right? అది యూనిపోలార్ కావచ్చు, బైపోలార్ కావచ్చు, మల్టీపోలార్ కావచ్చు, కానీ axon మాత్రం ఉంటుంది. Right? A neuron with axon without dendrites. A neuron with axon without dendrites. A neuron with axon without dendrites. Unipolar. Locate embryonic stage of man. Bipolar. Only one dendritis, one axon. That is called as bipolar. Example, retina. Multipolar. Our cerebral cortex, brain, cerebral cortex is rich with multipolar. Right. Right. Maximum of the neurons which are present in our body is multipolar. Multipolar. How many axons? Single. Axon is always single. But multi ఎందుకు వచ్చింది? Dendritis. This is the three types of neuron based on dendritis and axon. Now probably another classification. Right. Now see. Now it is the neuron. It is the axon. It is the nerves. It is dendrites. Again, this is the nerves. This is dendrites. This is the nerves. Now, what is this axon? What is this cycle? Now, what is this dendrites? It is dendrites. Right. What is this total? Neuron. What is this total? ఇదంతా ఏంటి? నర్వ్ సర్క్యూట్ ఇది సెల్ ఇదంతా ఏంటి? ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. అలాగే what is this total? Plasma membrane of neuron. Good. What is this cytoplasm? It is also called axon. Good. The color of neuron is a gray color. Brain. Very important thing. The brain is made with gray matter and white matter. What is the gray matter? What is the white matter? Now I am going to explain. Be careful. Now, ఇప్పుడు ఇది ఒక న్యూరాన్ ఎలా కనిపిస్తుంది? గ్రే కలర్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే. Now, follow this. It is another neuron. జాగ్రత్తగా. Now it is axon, dendritis, dendritis, nerves, right, dendritis, right. It is axon. In this neuron, the axon is not covered by any fatty layer. దీనికి చుట్టూ ఎలాంటి ఫ్యాటీ లేయర్ లేదు. యాక్సాన్ బట్ నాట్ టోటల్. ఇక్కడ యాక్సాన్ ఒక ఫ్యాటీ లేయర్ కవర్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాటీ లేయర్. దిస్ ఫ్యాటీ లేయర్ మేడ్ విత్ ఫ్యాట్. కాంపోజిషన్ ఇస్ ఫ్యాట్ బట్ నేమ్ మయోలిన్ షీత్.
Myelin sheath. There is no myelin sheath. Why it is myelin sheath? Right. It means this axon, only axon, not entire neuron. This axon is covered by cell. This cell is called as Schwann cells. Schwann cells. It is also covered by the Schwann cells. But in some neurons, there are Schwann cells which are present around the axon. Schwann cells ఎక్కడ ఉంటాయి axon కు చుట్టూ అంతేగాని రైట్ మొత్తం నర్వ్ సెల్ చుట్టూ ఉండవు. The Schwann cells is present around the axon. Right. But in some the Schwann cells produce externally a fatty layer. This fatty layer is called as myelin. The myelin is appears white. అన్నప్పుడు ఇక్కడ axon ఉంది. ఇక్కడ Schwann cells ఉన్నాయి, ఇక్కడ Schwann cells ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ ఉన్న Schwann cells ఫ్యాటీ లేయర్ myelin sheath ని ఫామ్ చేయదు. ఇక్కడ myelin sheath ని ఫామ్ చేస్తుంది. అన్నప్పుడు ఇక్కడ axon externally covered by myelin sheath. It is not covered by the myelin sheath. Hence, the axons are two types: myelinated axons, non-myelinated axons. Myelin is the layer, is external or internal to the axon. Axon external. What is the color? White. Composition, fat. Who produce myelin sheath ni ever form చేశారు? Schwann cells. Based on the presence and absence of myelin sheath, but not based on the presence and absence of Schwann cells. Schwann cells ఉన్నప్పటికీ కూడా myelin sheath రాదు. ఒకవేళ myelin sheath వస్తే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Schwann cells నుంచి. అప్పుడు axons ని myelinated axons. It is not. If it is myelin sheath ఉంది, అప్పుడు ఇది ఒక్కటి మాత్రం వైట్, ఇదంతా గ్రే అన్నప్పుడు it is the neuron. It is also neuron. This neuron containing axon, this neuron is also containing axon. This axon without the Schwann cells myelin sheath layer, and this is an unmyelinated axon. What is the color of unmyelinated axon? Gray. మొత్తం గ్రే కలర్. ఇక్కడ వైట్ కలర్. టోటల్ న్యూరాన్ ఓన్లీ axon is white. ఎందుకు? Because it is covered by myelin sheath. రైట్. ఇప్పుడు నువ్వు చూసే న్యూరాన్ చూస్తున్నప్పుడు గ్రే కలర్ కనిపించింది, వైట్ కలర్ కనిపించింది. ఆ గ్రే కలర్ ఏంటిది? సైగాన్, డెండ్రైటిస్, టిలోయిడ్. మరి వైట్ కలర్ ఏంటిది? యాక్సన్. ఒకవేళ నువ్వు స్టూడెంట్ మైక్రోస్కోప్లో న్యూరాన్ చూస్తున్నాడు, అక్కడ మొత్తం గ్రే కలర్ అంటే అక్కడ myelin sheath లేదు. అలాగా బ్రెయిన్లో వైట్ మ్యాటర్, గ్రే మ్యాటర్. వైట్ మ్యాటర్ ఉందంటే అక్కడ యాక్సాన్స్ మాత్రమే మైలినేటెడ్తో ఉంటాయి. ఈ బ్రెయిన్ లోపల వైట్ మ్యాటర్ ఉంటుంది. వైట్ మ్యాటర్ మిగిలింది మైలినేటెడ్ యాక్సాన్స్. గ్రే మ్యాటర్ సైటాన్స్ ఆర్ నాన్ మైలినేటెడ్ యాక్సాన్స్. నౌ ఇది యాక్సాన్, ఇది యాక్సాన్. What is the difference between these two? Non-myelinated, myelinated. Hence it is gray, total gray. But here, some part is gray, some part is white. Why it is white? Which part is white? Axon. Why? Because the axon is covered by myelin. Here axon is also gray because it is non-myelinated. This is the two types of axons. Now come to the discuss about a topic. Somewhat it is difficult, but
When you are concentrated, it will become easy. Now, what if we can do? Conduction, generation and conduction of nerve impulse. Generation and conduction of nerve impulse. Nerve impulse. Right. What is the structural and functional unit of nervous system? Neuron. What is the level of neuron? Cell. What is the property of the neuron? Neuron. The neuron, function of the neuron is mainly detect, receive, transmission of stimulus. Neuron, nerve cell, detection. What is detection? Stimulus will detect. After detection, receive. After receiving, transmission. Detection of stimulus, receiving of stimulus, transfer of stimulus. This is the three important functions carried by neuron. Right. Now this is total in a topic name, that is generation and conduction of nerve impulse. Generation and conduction of nerve impulse అనే టాపిక్లో ఒక న్యూరాన్ స్టిమ్యులస్ని డిటెక్ట్ ఎలా చేస్తుంది, ఎలా రిసీవ్ చేస్తుంది, ఎలా ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తుంది. రైట్. ట్రాన్స్మిషన్, దట్ ఈస్ కండక్షన్. జనరేషన్, డిటెక్షన్, రిసీవింగ్, ఈ రెండు జనరేషన్. కండక్షన్. వాట్ జనరేషన్? Nerve impulse is generation. When the nerve impulse is generation, when the neuron detect the stimulus and receive. After the receiving, now that is nothing converted into nerve. Before, that is in external medium, that is stimulus. When the stimulus is enters or received by in this receiving, ఒక న్యూరాన్ స్టిమ్యులస్ ని రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ స్టిమ్యులస్ as converted into nerve. The nerve impulse is nothing, another form of stimulus. Right. Now come to the before this. Now you know, just this. Now it is a cycle. It is the axon. Now this is dendritis. It is also dendritis. Right. Now this is the dendritis. Now it is axon. Now it is a dendritis. Of course, it is made of myelin sheath or non-myelin sheath, whatever it may be. Now this is the total neuron. Now this is cell membrane of neuron, cell membrane of cycle, cell membrane of dendrites, cell membrane of axon, cell membrane of. This membrane of neuron is polarized. That means charge. Yes. Due to this, it shows excitability. Without polarization, the cell cannot excite. Right. This cell, neuron, is excited when the stimulus touch any point of neuron లో స్టిమ్యులస్ ఎక్కడ వచ్చి న్యూరాన్ తాకిన ఆ ప్లేస్ ఎగ్జైట్ ఎందుకు అవుతుందంటే పొలారిటీ అంటే ఛార్జింగ్ చూపిస్తుంది. ఏదో నీటిలో పాజిటివ్ ఛార్జింగ్ చూపిస్తుంది కనుక దాన్ని ఏమంటున్నామంటే డ్యూ టు పోలరైజింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జైట్. సరే, రైట్. This is the cell body, which is also called as
cytokine. Now what is this? Dendrites. Now suppose stimulus here is there. Now this part is become receive. Receive what is stimulus? That means nerve impulse is generated where the stimulus touches the neuron. It is the total neuron. That neuron is length is 1 meter. In this 1 meter, where the stimulus, touches the stimulus touches the axonal of dendrites. Now this is the place new nerve impulse is generated. After the generation, it is conduction. Now this conduction to the cyton to the axon to the dendrites. Only once that is a place, once it is generated, then it will be conduction. There is no need again generate. ఒకసారి జనరేట్ అయితే చాలు, అది నెక్స్ట్ ప్లేస్ కు జనరేట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద ప్లేస్ జనరేషన్ ఆఫ్ నర్వ్. ఇక్కడ ఎందుకు జనరేషన్ అయింది? వై దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఫర్ ద జనరేషన్ ఆఫ్ నర్వ్? బికాస్ ద స్టిములస్ టచ్ హియర్. వేర్ ద స్టిములస్ టచ్, దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఫర్ జనరేషన్. నౌ ఫర్ దిస్ యు హ్యావ్ some terminology. Right. Resting potential. That is polarization. Action potential. That is depolarization. Depolarization. Right. Repolarization. Again from resting. You must understand. Suppose, right. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ axon, దట్ ఈస్ axoplasm, ఏమేమి ఉంటాయి? జస్ట్ లిసన్. విచ్ ions is there and their concentration is more or less. చూసుకోండి. హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొటాషియం, నెగిటివ్ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సోడియం. గుడ్. అంటే లోపల సోడియం లో కాన్సన్ట్రేషన్ అని ఇచ్చాడు చూసుకోండి. లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సోడియం, హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొటాషియం అండ్ హై నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్. అంటే ఇప్పుడు లోపల ఊస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ మోర్, ఎక్కువ ఏముండే? రైట్. సోడియం ఎక్కువ ఉంది, నెగిటివ్ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్ ఉంది. సోడియం తక్కువ ఉంది కానీ తక్కువ ఉంది. సోడియం ఎందుకు తగ్గింది? లోపల ఎందుకు తగ్గిందంటే అవుట్వర్డ్. పొటాషియం ఎందుకు పెరిగిందంటే ఇన్వర్డ్, బయట నుంచి లోపలికి వస్తున్నాయి. అయితే మళ్ళీ లోపల ఛార్జ్ ఏంటి? నెగిటివ్ ఛార్జ్ అన్నప్పుడు లోపల ఉన్న నెగిటివ్ చార్జ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ మోర్ అండ్ మోర్ దాన్ పొటాషియం అండ్ సోడియం. ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ లోపల ఇన్సైడ్ ద axon potassium is high concentrated. అంటే పొటాషియం కాన్సన్ట్రేషన్ లోపల ఎక్కువ ఉందంట. ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లెక్స్ అయ్యి బయట నుంచి లోపలికి వచ్చింది, పొటాషియం పంపు ద్వారా లోపలికి వస్తుంది కనుక పొటాషియం కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది. రైట్. నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్ ఈజ్ ఆల్సో హై. అంటే లోపల ప్రోటీన్స్ ఏ చార్జ్? నెగిటివ్ చార్జ్. ఇవి కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయంట. అండ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సోడియం ఎందుకు తగ్గిందంటే అవుట్ఫ్లక్స్. ఓకే, ఈజ్ కరెక్ట్. దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. అయితే మళ్ళీ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్? నెగిటివ్.
ఎందుకు నెగిటివ్ అంటే ఇప్పుడు లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి, నెగిటివ్ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయిగా. ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్ ఇస్ మోర్ అండ్ మోర్ దాన్ ది రిమైనింగ్ 2 పాజిటివ్ పొటాషియం అండ్ సోడియం. లోపల ఉన్న సోడియం పొటాషియం ఈ రెండింటి కన్నా నెగిటివ్ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉండే కనుక ఖచ్చితంగా రైట్ ఇన్నర్ నెగిటివ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. రైట్ నౌ దిస్ ఈస్ ది రీజన్ inner surface become -70. Right. Now come to the action stimulus. When the stimulus is touched at a particular point on outer surface of polarized membrane. Right. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, రైట్, ఇదంతా పోలరైజర్ రెస్టింగ్లో ఉంది, ఇదంతా రెస్టింగ్లో ఉంది. అంటే ఇన్నర్ -70 mV ఉంది. సపోజ్ రైట్ ఇక్కడ స్టిమ్యులస్ టచ్ అయింది, అంటే ఇక్కడ డెండ్రైటిస్ దగ్గర జరిగింది. వేర్ ద స్టిమ్యులస్ టచ్ ది when a stimulus touch a particular point of plasma membrane. ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లెంత్ 1 మీటర్ ఉంటుంది. ఈ 1 మీటర్లో ఎక్కడో ఒక తాన స్టిమ్యులస్ వచ్చి టచ్ అయింది. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ద స్టిమ్యులస్ టచ్ ది యాక్సోప్లాజం. ఇప్పుడు దట్ కాజెస్ సోడియం ఇన్ఫ్లక్స్ అంటే బయట సైడ్ ఉన్న సోడియం లోపలికి వెళ్తున్నాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ రైట్. సోడియం ఛార్జ్ ఏంటిది, నెగిటివ్ పాజిటివ్, లోపలికి వస్తుంది. లోపల యాక్చువల్గా రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్లో నెగిటివ్ ఉంది. ఇప్పుడు సోడియం వస్తుంది కనుక నెగిటివ్ ఛార్జ్ బికమ్ డౌన్ అండ్ బికమ్ 0 డ్యూ టు ర్యాపిడ్ ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ రైట్. When the stimulus touch at particular point of outer surface, that is the resting membrane, causes freely permeable to sodium influx. This rapid influx of sodium leads to the reversal polarity. That is positive 30 millivolts current on inner surface. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది ఒకటి, ఇదంతా రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్, మొత్తం రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ యారో మార్క్ చూపిస్తున్నా. ఈ యారో మార్క్ దగ్గర స్టిమ్యులస్ టచ్ చేస్తుంది, స్టిమ్యులస్ని టచ్ అయ్యింది. ఈ గీత ఏంటిది, మెంబ్రేన్ బయట ఏముంది, నెగిటివ్ ఉంది. ఈ గీత ఏంటిది, మెంబ్రేన్ బయట ఏముంది, నెగిటివ్ ఉంది. లోపల ఏముంది, పాజిటివ్ ఉంది. ఇక్కడ నేను యారో మార్క్ ఏం చూపిస్తున్నా, స్టిమ్యులస్ చూపిస్తున్నా. అంటే స్టిమ్యులస్ ఇక్కడ తాకడం వల్ల when the stimulus touch the particular point of membrane, rapid influx of sodium లోపలికి వెళ్ళినాయి. సోడియం లోపలికి వెళ్తుందంటే సోడియం ఛార్జ్ ఏంటిది, పాజిటివ్. కనుక లోపల నెగిటివ్ తగ్గుతూ 0 వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా వస్తాయి. ఇప్పుడు 0 వచ్చిందంటే యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు నెగిటివ్, బిఫోర్ దట్ నెగిటివ్ బికమ్ పాజిటివ్. ఇన్నర్ సర్ఫేస్ బిఫోర్ స్టిమ్యులస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ చూపిస్తున్నాం. యాక్చువల్గా స్టిమ్యులస్ రాకముందు ఇక్కడ ఏముంది, నెగిటివ్ ఉంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఎలా వచ్చింది, సోడియం ఇన్ఫ్లక్స్ పాజిటివ్ ఎందుకు రాలా, సోడియం బికాస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ సోడియం ఇన్ఫ్లక్స్ జరిగింది. ఎక్కడ జరిగింది, వేర్ ద స్టిమ్యులస్ ఈజ్ అక్కర్. దిస్ ర్యాపిడ్ ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ సోడియం ఎట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ స్టిమ్యులస్ టచ్. అలాగా వస్తూనే ఉంది. సోడియం వస్తూ ఉన్నప్పుడు -70 బికమ్ 60 బికమ్ 50 బికమ్ 40 30 20 10 0 వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా వస్తుంది. ఎట్ ఫైనల్ 30 millivolts వచ్చినాక ఆగిపోయింది. అన్నప్పుడు సోడియం ఇన్ఫ్లక్స్ ఎప్పుడు ఆగిపోయింది,
30 millivolts. పాజిటివ్ 30 millivolts వచ్చిన దాకా ఆగిపోయింది. పాజిటివ్ 30 millivolts వచ్చినాక ఆగిపోయింది. That this is nothing generation of ఇలా సోడియం ఇన్ఫ్లెక్స్ కావడమే స్టిములస్ లోపలికి రావడం. గుడ్. నౌ యాక్చువల్గా జస్ట్ ఐ ఫార్గెట్ వన్ థింగ్, నర్వ్ ఇంపల్. వాట్ ఈస్ ద నర్వ్ ఇంపల్? The nerve impulse is nothing, right? A mechanical stimulus converted into electrical. అంటే స్టిములస్ కన్వర్షన్ అయింది, మెకానికల్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్గా కన్వర్షన్ జరగడమే జనరేషన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్ అన్నప్పుడు ఈ స్టిములస్ ఈజ్ నథింగ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మెకానికల్. ఎప్పుడైతే ఈ మెకానికల్ ఇక్కడ జరిగిందో ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఆ ఎలక్ట్రికల్ డిఫరెన్స్ ఇంతకుముందు ఇక్కడ నెగిటివ్, ఇప్పుడు పాజిటివ్. ఆ పాజిటివ్ ఎంత? 30 millivolts. Once positive 30 millivolts is established, the influx of sodium is stopped. ఎందుకు స్టాప్ అయిందంటే రైట్ జనరేషన్ is completed. అంటే లోపల 30 millivolts వచ్చే వరకు పాజిటివ్ 30 millivolts వచ్చే వరకు సోడియం ఇన్ఫ్లక్స్ జరుగుతూనే ఉంది. ఎప్పుడు ఆగిపోయింది? 30 millivolts వచ్చినప్పుడు ఆగిపోయింది. ఎందుకు ఆగాలంటే దట్ ఈస్ జనరేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. అంటే రైట్ నర్వ్ ఇంపల్ ఈస్ జనరేటెడ్. రైట్. ఇప్పుడు ఇది ఈ పార్ట్ మాత్రమే చూడండి. ఇదంతా ఎగ్జామ్. ఈ ఎగ్జామ్లో ఈ పార్ట్ మాత్రమే స్టిములస్ టచ్ చేసింది. అక్కడ ఏం జరిగింది? రివర్సల్ పొలారిటీ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జరిగింది ఆర్ డీపోలరైజేషన్ జరిగింది. మళ్ళీ ఇదంతా రెస్టింగ్ మెంబ్రేన్. అంటే ఇక్కడ ఇన్నర్ నెగిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ పాజిటివ్. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎందుకు జరిగిందంటే సోడియం ఇన్ఫ్లక్స్ ఇక్కడ జరగలేదు కనుక. అంటే ఇదే సేమ్ మెంబరేన్లో ఒకే మెంబరేన్లో ఎక్కడైతే స్టిములస్ జరిగిందో అక్కడ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జరిగింది. మిగతా ప్లేస్లో రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ ఉంది. అంటే దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ జనరేషన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్. రైట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు చూసుకోండి మూడో డయాగ్రామ్ చూడండి. థర్డ్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జరిగింది. రైట్. ఇది అవుటర్. గుడ్. ఇది ఏ, ఇది బి అనుకోండి. రైట్. ఇది ఏ, ఇది బి అనుకోండి. రైట్. ఏ అంటే వేర్ ద స్టిములస్ ఈజ్ టచ్ ది మెంబరేన్, దట్ ఈస్ ఏ. బి అంటే రైట్ రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ ఉంది. ఇప్పుడు కరెంట్ పాజిటివ్ కరెంట్, ఈ కరెంట్ బి నుంచి ఏ అవుట్ సైడ్, ఇన్సైడ్ ఏ టు బి. అంటే కరెంట్ ఫ్లో జరుగుతుంది, లోపల జరుగుతుంది, బయట జరుగుతుంది. బయట ఫ్రమ్ బి టు ఏ ఆర్ ఏ టు బి, బి టు ఏ, బి టు లోపల ఏ టు బి. అంటే ఏట్లో ఉన్న సోడియం అయాన్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళినాయి. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? నెగిటివ్ బికమ్ పాజిటివ్. అంటే దట్ ఈస్ బికమ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ దేనికి? జనరేషన్. బట్ ద యాక్షన్ పొటెన్షియల్ విచ్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఎట్ ఏ ఈజ్ conducted to the next part. For this current flow is occur. Right. Again there is no need another generation of nerve impulse at B. ఇక్కడ ఇది జనరేషన్ కండక్షనా? జనరేషన్. ఇలా జనరేట్ అయిన దానికి పక్కకి వెళ్ళాలి, కండక్షన్ జరగాలి, ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి. ఆ ముందుకు వెళ్ళడం కొరకు కరెంట్ ఫ్లో జరుగుతుంది. ఆ కరెంట్ ఫ్లో అవుట్ సైడ్లో బి టు ఏ, ఇన్సైడ్లో ఏ టు బి. అప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో ఇన్సైడ్ ఏ టు బి జరిగిందంటే బిలో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇన్సైడ్, అవుట్ సైడ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. అంటే దిస్ ఈజ్ అగైన్ వాట్ ఈస్ దట్? యాక్షన్ పొటెన్షియల్. దిస్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఎట్ బి డ్యూ టు ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఆర్ స్టిములస్. డ్యూ టు ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ బట్ నాట్ స్టిములస్. అంటే
Now this action potential which is occur B due to forward movement of action potential which is already occur A. అంటే ఏలో జరిగిన యాక్షన్ పొటెన్షియల్ బీకి వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ కండక్షన్. లైక్ నౌ మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. లైక్ దిస్ దట్ ఈస్ కండక్షన్ ఈస్ కంటిన్యూ. అయితే డ్యూరింగ్ కండక్షన్ రైట్ రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ బికమ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి. ఇది ఫోర్త్ పీరియడ్. రైట్. ఇది బి, ఇది సి, ఇది ఏ. బిలో ఏముంది? యాక్షన్ పొటెన్షియల్. సిలో రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్. మళ్ళీ ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ సి టు బి, బి టు సి. అంటే ఇక్కడ మళ్ళా సిలో కూడా యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జరుగుతుంది. రైట్. డ్యూ టు కరెంట్ ఫ్లో. అయితే రైట్ వేర్ ద స్టిమ్యులస్ అక్కర్ at the place of A. That is rapid influx of rapid influx of sodium. ఇక్కడ స్టిమ్యులస్ జరిగింది. ఏ ప్లేస్లో స్టిమ్యులస్ జరిగింది. రైట్. ర్యాపిడ్ ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ సోడియం ఇన్సైడ్ ఎట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ స్టిమ్యులస్ ఈజ్ టెంపరరీ. దట్ మీన్స్ అగైన్ ఆఫ్ కోర్స్ కరెంట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ బి టు ఏ వచ్చిందంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఉంది. ఇది బి. ఇది చూడండి. ఇది బిలో ఏం జరుగుతుంది? బి నుంచి ఏకి ఏమొస్తుంది? ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లో జరిగింది. ఏ నుంచి బికి ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లో. ఇది కరెంట్ ఫ్లో బి టు ఏ అవుట్ సైడ్, ఇన్సైడ్ ఏ టు బి. ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఏ నుంచి బికు అంటే పాజిటివ్ ఛార్జీలు వస్తాయి ఇన్సైడ్. ఫ్రమ్ ఏ టు బి అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్లు, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జీలు వెళ్ళిపోతాయి కనుక ఇక్కడ నెగిటివ్. అంటే ఇప్పుడు ఇది యాక్షన్ పొటెన్షియల్. అమ్మలో ఇది రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ కాదు. ఆ రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు పాజిటివ్ నెగిటివ్లు వస్తున్నాయి కానీ కరెక్ట్గా 70 millivolts -70 millivolts రాదు. ఫర్ దిస్ అగైన్ పొటాషియం ఈజ్ అవుట్వర్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది రైట్ generation and conduction of nerve impulse. Action potential. When a stimulus is touched at particular point on the outer surface, that is the resting membrane, causes freely permeable to the sodium influx. This rapid influx of sodium leads the reversal polarity, that is 7 positive millivolts on inner surface. This is the process for action potential, that is generation of nerve impulse. Right. Just once again, just listen. Right. The process for resting potential koraku jerige process. Right. How can you say that neuron is a rest or resting potential? Right means the inner surface is a -70 millivolts current. అంటే ఒక న్యూరాన్ యొక్క మెంబరెయిన్కు ఇన్నర్ సైడ్లో ఎలక్ట్రికల్ కరెంటు -70 millivolts ఉన్నప్పుడు మాత్రమే టోటల్ న్యూరాన్ బికమ్ రెస్టింగ్. మళ్ళీ ఈ రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ రావాలంటే రైట్, దిస్ ఇస్ ద 2 important steps. జాగ్రత్త. 1 and 2. Ionic gradient across the membrane are maintained by active transport of ions by sodium potassium pump, which transport the 3 sodium outwards and 2 potassium into the cell. అంటే పొటాషియం లోపలికి వెళ్ళడము, సోడియం బయటికి రావడం.
రెండు పాజిటివ్ ఛార్జీలు అయినప్పటికీ పొటాషియం ఎన్ని అయాన్స్ 3 అవుట్వర్డ్, పొటాషియం ఇన్సైడ్ ద సెల్ అన్ని 3. దట్ మీన్స్ the rate of transport sodium potassium is not same, and also the transport of sodium is always outward, potassium is inward. జాగ్రత్త, ఇక్కడ సోడియం అవుట్వర్డ్కి వస్తుంది, పొటాషియం ఇన్వర్డ్కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ద inward of potassium, outward of sodium is not same rate. That means outward sodium is rapid because 3. Simultaneously inward of potassium is 2. అంటే the rate of transport of potassium is less than the sodium. But even though both are positive charge ఉండొచ్చు, కానీ ఈ రెండిట్లో రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంది. ఒకటి 3 వెళ్తుంది, ఒకటి వెళ్తుంది. రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ అండ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్. ఆ డైరెక్షను సోడియం డైరెక్షన్ ఎక్కడికి? అవుట్వర్డ్, పొటాషియం ఇన్వర్డ్. అంటే నౌ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, direction of ion, sodium ion, potassium is opposite, and rate is also difference, which is a rapid sodium because 3 rapid movement. అయితే ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చాము చూసుకోండి. యాజ్ అబో రిజల్ట్ అంటే పైన ఇది జరగడం వల్ల రైట్ 3 సోడియంస్ బయటికి రావడము, 2 పొటాషియం ఇన్సైడ్కి వెళ్ళడం వల్ల, యాజ్ ద అబో రిజల్ట్ ద outer surface membrane possess positive charge while its inner surface become negative charge. That negative charge is negative 70 millivolts. ఇది జరగడం వల్ల లోపల నెగిటివ్ వచ్చింది. లోపల నెగిటివ్ ఎలా వచ్చింది? రైట్, ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లెక్స్ అవుట్ఫ్లెక్స్ 2 పాజిటివ్లే. ఇక్కడ మీకు చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను. యాక్సోప్లాజం దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద యాక్సాన్. యాక్సోప్లాజం సైటోప్లాజం ఎక్కడుంది? ఇన్సైడ్ ద యాక్సాన్. కంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొటాషియం అండ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్ విత్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సోడియం. అంటే ఇప్పుడు ఒక యాక్సాన్ యొక్క లోపల, యాక్సాన్కి లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి? రైట్, రెడీ? నౌ ద టాపిక్ ఈస్ జనరేషన్ అండ్ కండక్షన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్స్. Now the topic generation and conduction of nerve impulse. That means nerve impulse, how it is generate, then how it is conduction. This function, this activity, generation and conduction of nerve impulse, it is only possible in neuron. That is, this is the function of nerve cell. Right. For this generation and conduction of nerve impulse, for this, right, this neuron detect the stimulus. Without detection of stimulus, the nerve impulse cannot generate. After the generation, then the nerve impulse is conduction. That means it is the neuron. This is the neuron. In this neuron, it is the cell body. It is the axon, dendrites, telodendrites. Right. This total neuron covered by cell membrane. The cell membrane of neuron is called as neurolemma. The cytoplasm which is present in the neuron is called as neuroplasm. It is a specific terminology. Right. Suppose you take the muscle cell.
sarcocyte, sarcoplasm, sarcolemma, like neuron, neurilemma, neuroplasm, right? But now when you focus on this axon, right, the cell membrane, suppose this is the cell membrane of axon, this cell membrane of cyton, this is the cell membrane of dendrites. That means entire the neuron, that is the cell, is having cell membrane. But generally, what is the neurolemma, sarcolemma, neurolemma? Neurolemma means the cytoplasm of neuron is called as neurolemma. But specially axon, ఈ axon లో ఉన్న న్యూరోలెమ్మాని స్పెషల్ axolemma. The axolemma is a specific term to only axon. అలాగనే axon లో ఉన్న సైటోప్లాజాన్ని axoplasm. That is the cytoplasm of axon. But what is the difference between axoplasm, neuroplasm? The neuroplasm is the cytoplasm of entire neuron. Neuron lo unna cytoplasm. That is cyton lo undochu, axon lo undochu, dendrites lo undochu, ekkadana undochu. That cytoplasm is called as neuroplasm. But the neuroplasm which is restricted to the axon is called as axoplasm. That cytoplasm of axon is specially called as axolemma. This is the specific terminology to the axon. Okay. Now come to the some written part is there on this. First of all, I focus the written part for your easy understanding. Right. The neuron function is the detection, receive, conduction of nerve, that is stimulus. Detection, receiving, conduction of stimulus. Right. The neuron is excitable because its membrane is polarized. Right. The neuron is excitable because its membrane is polarized. Now come to the third one. The generation of nerve impulse occurs. Generation of nerve impulse. I am not saying the conduction of nerve impulse. The generation of nerve impulse occur when the stimulus touch to membrane. Right. When generation of nerve impulse occurs when the stimulus touch the membrane at particular point. Electrically, the membrane of neuron shows three conditions for its function. Once again, electrically, the membrane of neuron shows three conditions for its function. అంటే ఒక న్యూరాన్ తన ఫంక్షన్ చేయాలంటే ఆ న్యూరాన్లో ఉన్న మెంబ్రేన్ ఎలక్ట్రికల్గా 3 కండిషన్స్ను చూపెట్టాలి. దిస్ ఈస్ ద 3 కండిషన్స్: రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్, యాక్షన్ పొటెన్షియల్, రీపోలరైజేషన్. The resting potential is nothing, polarization. Action potential is depolarization. Repolarization, alright. Repolarization, depolarization. That is resting potential. Or action potential is due to depolarization. This is the 3. We can discuss one by one. Alright. Now come to the resting potential. Right. Now you see it is the axon. Now this is the cytoplasm. Outside, that is extracellular, intracellular. Intracellular means inside the cell. That means this is the right. Now this is the membrane. Now for this membrane, it is inner surface, it is outer surface. Right.
when the neuron is resting without function, for this, the inner surface is a negatively charged, outer surface is positively charged. Right. Now it is a neuron, is a rest without any function. That condition is called as resting potential. Resting potential. But how can you say that neuron is a resting potential? Right. న్యూరాన్ ఎలాంటి పని చేయనప్పుడు ఉండే స్థితిని, ఉండే కండిషన్ ఏమంటున్నాం అంటే రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్. మళ్ళీ ఈ ఒక న్యూరాన్ రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్లో ఉంది నువ్వు ఎలా చెప్తావంటే రైట్. ఇప్పుడు ఇది యాక్సాన్, సపోజ్ ఇది సైటాన్. యూ టేక్ ఎనీ మెంబరైన్, యాక్సాన్లో ఉన్న సెల్ మెంబరైన్ ఆర్ యాక్సాన్లో ఉన్న సెల్ మెంబరైన్ ఆర్ సైటాన్లో ఉన్న సెల్ మెంబరైన్, యూ టేక్ ఎనీ మెంబరైన్. దట్ ఈస్ సపోజ్ నౌ దిస్ ఈస్ ది I written 1, 2, 3, 4 like. Now it is the first diagram. In this first diagram, now see, it is the axon. Outer surface positive, inner surface is negative. That inner surface negative electrical current is minus 70 millivolts. Now ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఫోకస్ చేశాను. ఇది ఒక యాక్సాన్. ఒక యాక్సాన్కి అవుటర్ సర్ఫేస్లో ఏముంది? పాజిటివ్ ఉంది, ఇన్నర్ సర్ఫేస్లో నెగిటివ్ ఉంది. ఆ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఎంత? -70 millivolts. ఇప్పుడు -70 millivolts కరెంట్ ఇన్నరా అవుటరా? ఇన్నర్. when the inner surface of the membrane is showing negative 70 millivolts of current, that is the one of the major factor to say the resting potential. Resting potential, ఒక న్యూరాన్ రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి. when the inner surface of the membrane shows negative 70 millivolts. But how it is possible అంటే ఇన్నర్ సర్ఫేస్ నెగిటివ్ ఎలా వస్తుంది? దానికి ముందు యు నో రైట్. నౌ దిస్ ఈస్ ది axon. Suppose membrane outside sodium, potassium, chlorides outside. Lopala proteins, sodium and also potassium. This is the substances which are present inside the cell, outside the cell. Outside the cells means extracellular. Right. Among these three, outside, sodium, potassium gives the positive surface to outer surface, chloride negative. That means sodium, potassium వల్ల పాజిటివ్ అయాన్స్, ఇది క్లోరైడ్ నెగిటివ్ అయాన్స్. ఓకే. లోపల ప్రోటీన్స్ ఉంది. దిస్ ప్రోటీన్ ఈజ్ నెగిటివ్ చార్జ్డ్. నెగిటివ్, ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్. అంటే ద పాజిటివ్ చార్జెస్, దట్ ఈస్ సోడియం, పొటాషియం ఈజ్ అ కామన్ inside and outside. But outer negative charge is a chloride, inner negative charge is protein. Now this membrane is having ionic channels. This is the ionic channels. These are the ionic channels. These are the ionic channels. These ionic channels are selectively permeable. This is the permeable to only positive charge ions, either inward or outward, but not negative. That means the proteins, negative proteins which are present inside, they never come to the outside, because these ionic channels are impermeable to the proteins. Similarly, the chloride is also remains outside. They never come to the inside. This is the some essential knowledge
for functioning of neuron. Now, right, for how can you say it is the resting potential? The neuron is a resting potential or the membrane is resting potential lo undi నీవు ఎలా చెప్తున్నావు? When the inner surface of membrane shows positive millivolts. ఇన్నర్ సర్ఫేస్ 70 millivolts ఎప్పుడైతే వస్తుందో, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఒక మెంబరేన్, న్యూరాన్ యొక్క మెంబరేన్ -70 millivolts ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ద న్యూరాన్ డస్ నాట్ షో ఎనీ ఫంక్షన్. దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్. బట్ హౌ దిస్ -70 millivolts ఎస్టాబ్లిష్ ఎలా వస్తుంది? ఫర్ దిస్ resting potential, that neuron become resting potential. The neuron resting potential that is without function. This electrical condition is called as resting. The process for the resting potential, resting potential రావడానికి జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి? రైట్, ద అయానిక్ గ్రేడియంట్. జాగ్రత్తగా ఎలా వస్తుంది? రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్కి ఎలా వస్తుంది? రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్కి ఎలా వస్తుంది? ద అయానిక్ గ్రేడియంట్స్ అక్రాస్ ది మెంబ్రెయిన్ ఆర్ మెయింటైన్డ్ బై యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. మళ్ళీ చెప్తాను, అయానిక్ గ్రేడియంట్, కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్, అలాగే ఇక్కడ అయానిక్ గ్రేడియంట్ అక్రాస్ ది మెంబ్రెయిన్ ఆర్ మెయింటైన్డ్ బై యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ions by sodium potassium pump, which transport 3 nitrogen outward for 2 potassium inside the cell. Now see the diagram. Now this is the diagram. In this diagram, right, see, this is the main diagram. This is the outer surface positive, inner surface negative. నెగటివ్ ఎంత ఉంది? 70 millivolts. అంటే ఇప్పుడు ఈ మెంబరేన్ అంతా ఏ కండిషన్లో ఉంది? రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్. ఇది రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్లో రావడము కొరకు రైట్, సోడియం ట్రాన్స్పోర్ట్, సోడియం అవుట్వర్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. రైట్, సో రైట్, అయానిక్ గ్రేడియంట్ అక్కర్స్ the membrane, ionic gradient across the membrane are maintained by active transport of ion by sodium potassium pump, which are transported 3 sodium outward. And that means ఒక్కసారి చూసుకోండి. రైట్, ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్. రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ లోపలికి రావడం, రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ కొరకు జరిగే ప్రాసెస్. రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్లో జరగాలంటే అయానిక్ గ్రేడియంట్ ఎస్టాబ్లిష్ కావాలి. ఆ అయానిక్ గ్రేడియంట్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందంటే, అయానిక్ గ్రేడియంట్ అక్రాస్ ది మెంబ్రెయిన్ ఆర్ మెయింటైన్డ్ బై యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ of ions by sodium potassium pumps, which transport this is the sodium potassium pumps. ఈ సోడియం పొటాషియం పంప్ వల్ల రైట్ అవుట్వర్డ్ సోడియం 3, ఇన్వర్డ్ పొటాషియం 2. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, లోపలికి పొటాషియం 2 వెళ్తే బయటికి సోడియం 3 వస్తుంది. అన్నప్పుడు బయట సోడియం బయటకు వస్తున్నాయి. అంటే సోడియం బయటకు వస్తుందంటే ఛార్జ్ ఏంటిది? పాజిటివ్. మళ్ళీ బయటకు వచ్చే సోడియంస్ ఎన్ని? 3. మళ్ళీ లోపలికి ఎన్ని వెళ్తున్నాయి? పొటాషియం కూడా పాజిటివ్. ఎన్ని వెళ్తున్నవి? 2 వెళ్తున్నాయి. అంటే రైట్, బయట పొటాషియం తగ్గుతుంది, లోపల పొటాషియం పెరుగుతుంది. బయట పొటాషియం ఎన్ని? బయట పొటాషియం తగ్గుతుంది, లోపల పొటాషియం పెరుగుతుంది. ఆల్రెడీ పొటాషియం ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సోడియం 3 sodiums is come to the outside.
Good. This is the reason inner become negative, outer become positive. That means for resting potential, sodium potassium pumps transport the 3 sodiums outward. That causes positive inward potassium. But inward potassium how many? 2. అంటే అక్కడ లోపల బయటికి వచ్చే సోడియం 3, పొటాషియం కూడా 3 వెళ్తే పొలారిటీ సేమ్ అయ్యేది. కానీ బయటికి వచ్చే సోడియం 3, లోపలికి వెళ్ళే పొటాషియం 2. కనుక లోపల నెగిటివిటీ డెవలప్ అవుతుంది, బయట పాజిటివ్ డెవలప్ అవుతుంది. అలాగా డెవలప్ అవుతూ రైట్. సి లోపల నెగిటివ్ ఇన్సైడ్ నెగిటివ్ డ్యూ టు ఇన్వర్డ్ ఆఫ్ 2 potassium or 3 potassium, 2 potassium. Outward positive due to outflux of 3 sodium. అంటే సోడియం బయటికి ఎక్కువ వెళ్తుండే కనుక బయట పాజిటివ్, లోపల పొటాషియం వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ లోపల పొటాషియం వస్తుంది కనుక పాజిటివ్ ఉండాలి కదా సార్ అంటారు. కానీ రైట్, లోపల సోడియంతో పాటు ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే రైట్, the proteins are more than the inner potassium and sodium. Right. Of course, total potassium, the potassium is inward. But after the inward of potassium, the proteins are more. What is the charge of proteins? Negative. అంటే లోపలికి పొటాషియం వెళ్ళినా పొటాషియం చార్జ్ ఏంటి? పాజిటివ్. అయినప్పటికీ లోపల ప్రోటీన్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి. అంటే ఇన్వర్డ్ 2 potassium, ఈవెన్ దో ఇన్వర్డ్ 2 potassium, నెవర్ మోర్ దాన్ ప్రోటీన్స్. అంటే 2 పొటాషియం లోపలికి వెళ్ళినా ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక ఇన్నర్ పాజిటివ్. రైట్. బట్ బయట ఏమొచ్చినాయి? సోడియం వచ్చినాయి. ఎన్ని వచ్చినాయి? 3 సోడియం. బట్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి డ్యూ టు మోర్ ర్యాపిడ్ 3 సోడియం, దట్ ఈస్ పాజిటివ్. దిస్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ minus 70 millivolts. Right. The ionic gradient across the membrane are maintained by active transport of ion by sodium potassium pump, which transport the sodium outward for 2 potassium inside the cells. Right. మీకు ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు. గుడ్. నౌ నేను చెప్పింది ఏంటంటే, వెన్ ద న్యూరాన్ బికమ్ రెస్ట్, ఫస్ట్ ఒక న్యూరాన్ ఎప్పుడు రెస్టింగ్లో ఉంటుంది? వెన్ ఇట్స్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ -70 millivolts ఉన్నప్పుడు అది రెస్టింగ్లో ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ న్యూరాన్ని లేదా ఆ పార్ట్ని ఏమంటున్నామంటే రెస్టింగ్ పొటెన్షియల్. ఇక్కడ ఇచ్చాను డెఫినేషన్. వెన్ ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ షోస్ ది -70 millivolts కరెంట్, లోపల ఇన్నర్ సర్ఫేస్ 70 millivolts కరెంట్ ఉన్నప్పుడు దట్ మెంబ్రేన్ ఆఫ్ దట్ న్యూరాన్ ఈస్ రెస్టింగ్. మరి ఆ 70 millivolts ఎలా వస్తుంది? దట్ ఈస్ అవుట్వర్డ్ ఆఫ్ 3 sodium, ఇన్వర్డ్ ఆఫ్ ది 2 potassium. అవుట్వర్డ్ ఎన్ని సోడియం? 3. సోడియం చార్జ్ పాజిటివ్ కనుక బయట పాజిటివ్. ఎందుకంటే సోడియం బయటకు వచ్చినాయి కనుక పాజిటివ్. మళ్ళీ పొటాషియం కూడా పాజిటివ్ కదా, లోపల పాజిటివ్ ఉండాలి కదా. దట్ ఈస్ ద యువర్ డౌట్ మేబీ. కానీ లోపలికి పొటాషియం వెళ్ళినప్పటికీ కూడా, ఈవెన్ దో ఆఫ్టర్ ఇన్వర్డ్ ఆఫ్ పొటాషియం ద నెగిటివ్ చార్జ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ మోర్. Negative charge proteins are more even after the inward movement of potassium. Hence, as inner side
is negative. This is the most important movement this is the most important process to establish the minus 70 millivolts on inner surface. That is the condition to say resting potential, right? As the above result, the outer surface membrane possesses positive charge, while its inner surface become negative charge, that is 70 millivolts, and axolemma inside the axon containing high concentration of potassium. నెగిటివ్ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్ లోపల ఎక్కువ ఉన్నాయి, పొటాషియం కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. పొటాషియం ఎందుకు ఎక్కువ అంటే బయట నుంచి లోపలికి వచ్చినాయి. అండ్ ఆల్సో లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సోడియం లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎందుకంటే బయటికి వెళ్ళింది. బట్ ద అవుట్ సైడ్ యాక్సాన్ కంటైనింగ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సోడియం, దట్ ఈస్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి, జాగ్రత్తనండి, రైట్. యాజ్ ద above result, outer surface membrane possesses positive charge, while its inner surface become negative charge, that is minus millivolts, and axoplasm, that is axoplasm or inside the axon contain high concentration of sodium and negative charged proteins with low concentration of sodium అన్నప్పుడు ఇప్పుడు మొత్తము ఇక్కడ దీని ప్రకారంగా అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇక్కడ చూడండి లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి. రైట్ పొటాషియం, నెగిటివ్ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ సోడియం, మూడు ఉన్నాయి. ఈ మూడిట్లో సోడియం తగ్గింది, లో కాన్సన్ట్రేషన్ అంటున్నాడు, ఎందుకంటే బయటికి వచ్చినాయి. ఓకే, పొటాషియం ఎక్కువ ఉంది, ఎందుకు ఎక్కువ ఉంది అంటే బయట నుంచి లోపలికి వచ్చింది. బట్ వన్ థింగ్, ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పొటాషియం ఇన్సైడ్ పొటాషియం అండ్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ sodium potassium, total number of potassium and sodium ions is less than the proteins after the inward and outward. Right, just listen. High concentration of potassium, negatively charged proteins with low concentration of sodium. Right, అంటే ఇప్పుడు లోపల పొటాషియం హై కాన్సన్ట్రేషన్, ఇజ్ ఇట్, అండ్ ఆల్సో నెగిటివ్ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్ ఇవి కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయంట, అండ్ విత్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సోడియం. బట్ అవుట్ సైడ్ యాక్సాన్ కంటైనింగ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సోడియం, బయట సోడియం ఎక్కువ తక్కువ ఎందుకంటే బయట ఉన్న సోడియం లోపలికి వెళ్ళినాయి కనుక ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడు. రైట్ high concentration, so but outside the axon containing